سلام به همگی، من نرگس اصلی هستم. برگشتیم با پارت 3 درس 4 پری اینترمدیت. خب این جلسه میخوایم راجع به کانورسیشن پارت گرامر نداریم. راجع به گیوینگ ادوایس میخوایم صحبت کنیم و وکابلریمونم لنگویج لرنینگ هست. اوکی، what should I do today؟ بچه در جلسه پیش مدال ورب کن و ماست و اینا رو بهت یاد دادم، ترجمه هاشو گفتم. should، ببین what should معنی باید نمیده. کلا این شوده، این should معنی امروز باید چی کار کنیم. معنی این جمله این میشه، یعنی امروز باید حتما چی کار کنیم نمیشه. برای گیوینگ ادوایز و یکی میخوای مثلا کمکش کنی، نه نمیگیم you have to do this or you must do this. بیشتر از should استفاده میکنیم. خب بهتره که تو این کار رو انجام بدی. حالا بریم یکم با این آشنا بشیم. Speaking part. Read the quotes about learning. Do you agree with any of them? Why and why not? این کوت ها رو میگه بخونیم و ببینیم که agree هستین or اگه نیستین چرا. We learn by doing. A little knowledge is a dangerous. Okay, we learn by doing. ما خب من اینکه I strongly agree with this quote. و اینکه we learn by doing. و واقعا زبان یاد میگیری که اونو انجام بدی. تو هر چقدر هم بشینی انگلیسی بخونی وقتی استفادهش نکنی در واقع یاد نمیگیری به نظر من. Number two, a little knowledge is a dangerous thing. یعنی که یه نالج کم راجع به هر چیزی خب یه چیز خطرناک میتونه باشه. تو همه یه چیز رو نمیداره. I totally agree with this. And anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. خب اینم جالبه. مثلا میگه هر کی که استاپ لرنینگ کنه، دیگه یادگیریشو متوقف کنه، آدم پیریه. میتونه 20 سالش باشه، میتونه 80 سالش باشه. And the best way to learn is to teach. Definitely, yes. Teaching is learning. در واقع کسی که یه چیزی به یکی آموزش میده در واقع خودش خیلی بهتر یاد میگیره. And compare your ideas with other students. این از این. بریم vocabulary part. Language learning. Read sentences 1 to 7, then match the words in bold with definition A to G. Number 1, I reread article we use in a class. In class. Reread یعنی دوباره خوندن، مرور کردن. Number 2, I look up new words in a dictionary. Look بچه ها، ما look after داریم، look up داریم، look into داریم. با هر کدوم که میاد معنیش عوض میشه. look up یعنی دنبال یه چیز تو دیکشنری کردن، وقتی میخوام بگم میگن look up داره میکنه، یعنی یه نگاهی انداختم. خب ولی برای دیکشنری اصولا میگن look up که یه چیزی رو میخوای معنی ترتوش دراری. I watch films with subtitles. Subtitles اون زیرنویس زیر فیلم هست. I go online to read the news in English. Go online هم یعنی آنلاین شدن دیگه. I chat to other learners. چت کردن or چیت چت کردن. چیت چت یعنی گفتگو چیزی، چت کردن خودمون دیگه. I listen to English songs and I try to memorize them. Memorize یعنی اینکه به خاطرم بسپارم، به خاطر سپردن. یعنی memorize، آره بکنم همین معنی میگه دیگه. یعنی که آره به خاطر سپردن معنی میده. اوکی، حالا باید اینا رو با این definition های پایینش مچ کنیم. برات معنی کردم. Number A میگه find information in a book on a computer. Look up یعنی جلوی این دوه بزن A، همون look up میشه. Number B read again. Reread میشه 1. Number C talk possibly on the internet. Chat. Number D study until you remember. Memorize. Number E, words on a film which translate what a character says. Subtitle. Number F, write. نوت دان بچه ها 6 جا انداختم براتون، میگم نوت دان. I note down new phrases in my notebook. Note down یعنی write down، یعنی write دقیقا یعنی نوشتن.
پس number F میشه نطفه. and number G use the internet go online. اینا اصطلاحاتیه که برای آموزش زبان و اینا به کارت میاد. مثلا میگه من دوباره ریرید کردم، فیلم با سابتایتل میبینم. I try to chit chat or chat with the foreign learners. اینا به کارت میاد. function giving advice که گفتم کیوردش یعنی در واقع چیزی که خیلی مهمه اینجا اینه که برای giving advice از should استفاده میکنیم. حالا بیاین آرتیکل رو بخونیم. read the website message below and think of 3 things Zainab can do to improve her English. راجع به 3 چیزی که این پاراگراف رو بخون که زینب نوشته و تو باید بهش سجست بدی که چه کاری میتونه بکنه که ایمپروو کنه انگلیششو. Hello everyone. In 2 months, I'll start working in an international company. The only problem is I need to improve my English quickly. I did well in my recent English exam, but I need to do business in English, and I know it will be more difficult. Do you have any good ideas, Zainab? میگه سلام به همگی. In 2 months توی این 2 ماهی که توی 2 ماه دیگه، یعنی در واقع 2 ماه دیگه من یه پوزیشنی توی یک اینترنشنال کمپانی دارم شروع میکنم. الان تنها مشکلم اینه که باید ایمپروو یعنی بهتر کنم انگلیشمو quickly خیلی سریع. I did well یعنی امتحان انگلیشمو خیلی خوب دادم، اما نیاز دارم که دو بیزنس کنم. دو بیزنس یعنی که دیگه اینجا امتحان نیست، نیاز دارم با این سطح انگلیسی کار کنم. برای همین it's more difficult سخت‌تره و برای همین هیچ ساجستی دارین، هیچ پیشنهادی دارین که من انجام بدم؟ اوکی، این پایینشو ببین. اینجا کامنت های مردمی که بهش گفتن که چی کارا باید بکنی. Read the replies and discuss. Which idea have you tried? Have you tried بچه گرامریه که 4.1 به درس دادم. Present perfect. کدوم ایده رو تا حالا تو امتحان کردی؟ And which do you think are the most useful ideas? The most useful یعنی practical تره، یعنی مفیدترین ایده‌ایه که میتونی به زینب بدی. اولیش احمد رو میخونم. Hi Zainab, I think you should use message board to make new friends. Then you can chat with them online in English and it doesn't matter if you make mistakes. احمد ولی گفته که به نظرم باید مسیج بورد انتخاب کنی و از مسیج بورد استفاده کنی که نیو فرندز پیدا کنی، بعد میتونی بری آنلاین و باهاشون انگلیسی صحبت بکنی and it doesn't matter. این مهم نیست که اشتباه بکنی. Number 2. Zainab, go online and find a business website you like. When you don't understand some words, you should look them up and write them in a notebook. رابی اومده گفته که تو go online، برو تو اینترنت و find business website you like. یه بیزنس وبسایتی که دوست داری رو ببین و اگه که don't understand some word، اگه که بعضی از کلمات متوجه نشدی لوکاپش کن توی دیکشنری و توی یه نوتبوک اونا رو نوت داون کن، بنویس. Marie 98. You shouldn't worry. They gave you the job, so you're good enough. Relax and just watch some movies in English. میگه you shouldn't. تو خیلی نباید نگران باشی. اونا آردی جابو بهت دادن و تو به اندازه کافی خوب هستی. ریلکس کن و فقط فیلم با مثلا با انگلیش مووی ببین. Anna, why don't you use graded readers? They're enjoyable and they will help you learn new words. چرا graded reader ها استفاده نمی‌کنی؟ لذت بخشه و کمک میکنه که کلمات جدیدتر یاد بگیری. And Jang Sang-hong گفته که زینب, I think it's good idea to use language learning apps as this helps you measure your progress. Measure your progress یعنی اندازه گیری بکنی یعنی ارزیابی بکنی خودتون، پیشرفته تو این چیزا. این هم از راهکارهای اینها. بیا برو صفحه بعد اینجا. Look at the replies in exercise 4 again. Complete phrases 1 to 6. You should. خب
طبق این صفحه قبلی گفته بود I think you should. دقیقا همه رو باید بری از همون پاراگراف قبلی پیدا کنی، یعنی از هم تمنه که الان خوندی. من جواباشو بهت میگم ولی خودت برو نگاه کن، یعنی ترجیحاً پاس کن، برو پیدا کن و بعد به جوابات با من چک کن. Find and write این توی چیز میگه a business website. Go online, find a business website. You should look them up. Look them up a word. If you don't understand a word, you should look them up on a dictionary. You shouldn't worry. You shouldn't worry. Number 4. And why you a graded reader? Why don't you use? چرا از graded reader ها استفاده نمی کنی؟ Why don't you use? And I don't think it's a good idea to use blah blah blah. این نظر من پیشنهاد خوبی نیست که تو از این استفاده کنی. حالا میخوام اینو بهت بگم. اینا رو ببین. I think you should find out right. چه میدونم business website, you should go on, you should just chat online, you shouldn't do this, you shouldn't do that. And why don't you use, or I don't think, or I think it's a good idea to use dictionary, for example. اینا رو memorize کن. اینا در واقع همون giving advice به یه نفر دیگه است. بیا silent letters رو ببین. How is should pronounce? Which letter is silent? Listen and repeat. should دیگه همه میدونیم الش چیزه دیگه silent. ولی خب بیا با هم گوش کنیم اینو. نه اصلا لیسنینگش رو باز نکردم. 4.5. Unit 4, Recording 5. Should. Should. You should. You should. You should go online. You should go online. Shouldn't. Shouldn't. You shouldn't. You shouldn't. You shouldn't worry. You shouldn't worry. Should. Should I? Should I? Should I look it up? Should I look it up? That's it. خب اینم pronunciation should. Listen to two teachers discussing language learning. What problems do they mention? میگه به این دوتا تیچرز که دارن راجع به language learning حرف میزنن گوش کنین و ببینین که مشکلاتی که اونا منشن میکنن چی است. Unit 4, Recording 5. Should. ابا You should. You should go online. Shouldn't. Unit 4, Recording 6. Magda, many of my students are too shy to speak in front of the class. They worry about making mistakes. Yes, this is a common problem. Teachers should give students time to prepare. Tell them the question and give them a few minutes to think about what they'll say. They can take notes first. That's a good idea. Also, let them practice in groups before they speak in front of everyone. This will give them confidence. Yes, you're right. I do usually give them a chance to practice first. Now, what about those students who have problems listening to English? Problems listening, that's common too. Native speakers, for example, people from the UK or Australia or the States, speak really fast and it's difficult to understand them. Yes, students should practice listening to native speakers. Fortunately, if they have the internet, there are lots of opportunities. They can listen to the news and to podcasts. But even better is to go on YouTube and watch film clips. When we can see the people speaking, it makes it easier. We can watch the mouth and the hands and the body language, and it helps us to understand. And using subtitles? Some teachers say we shouldn't use them, ever. I'm not sure that's a good idea. Subtitles can be a real help. Students can see the differences between the spelling and the pronunciation of words. They can see which words are swallowed. I suppose so.
For me, students should use subtitles maybe the second time they watch. Okay. And what about students? خب من برات میگم چجوری چیز آدیو اسکریپتش هم ته کتاب هست، ولی من برات الان میگم که چیا گفتم. آدیو اسکریپتش حتما برو بخون. اگه شده که اینو یه بار دیگه گوش کن، سعی کن بنویسش. این بهترین روش تمرین لیسنینگ هست و اسپلینگش هم اینجوری یاد میگیری. بعد برو با سابتایتل ته کتابت چک کن. ببخشید آدیو اسکریپت. 6. Magda, many of my students are too shy to speak in front of the class. Fella named Magda, I don't know what's the name, but many of my students are too shy to speak in front of other in a class. Many of my students یعنی خیلی از دانش آموزای من shy هستن، خجالت میکشن. خیلی خجالتی هستن که in front of everybody یه لکچری بدن صحبتی کنن. They worry about making mistakes. They worry about making mistakes. اونا نگرانن که اشتباه بکنن. Yes, this is a common problem. This is a common problem. یعنی یک problem، یعنی یه مشکل معمولی که رایجه. Common problem. Teachers should give students time to prepare. Teachers should give the students time to prepare. معلم‌ها باید به دانش آموزا تایم بدن که prepare بشن، آماده بشن. Tell them the question and give them a few minutes to think about what they'll say. Tell them the question and give them a few minutes to think and what they want to say. question رو بهشون بگم، بعدش چند ثانیه یا چند دقیقه بهشون وقت بدن که اونها فکر کنن که چی میخوان بگن. They can take notes first. They can take notes. That's a good idea. Also, let them practice in groups before they speak in front of everyone. Also, let them practice in groups before they want to speak in front of everyone. Then practice in a group با هم. دقیقاً مدلی که ما آموزش دیدیم تو کلاسمون همینجوری بود. گروپ با هم حرف بزنیم، بعد میمونیم تو کلاس میگفتیم. حالا این جدولی که اینجا داری رو ببین. این دقیقاً الان تا اینجای کار ما میتونیم جواب این اولیشو بدیم. Problem چیه؟ Students too shy to speak and worry about making mistakes. اینجا بنویس making mistake or making mistakes. ولی میگه making mistakes. advice طرف چی بود؟ میگه give students time to prepare. اینجا بنویس prepare. اسپلینگش اگه نمیدونی یا برو سرچ کن یا برو ته کتاب پیدا کن که یاد بگیری. من اینجوری بهت بگم یا برات بنویسم اصلا تو یاد نمیگیری و خودت بری دنبالش بگردی. Let them practice in group before they want to come and talk in front of everyone. Okay? حالا بریم دومیش. This will give them confidence. Yes. And this would give them confidence. Confidence یعنی اعتماد به نفس. You're right. I do usually give them a chance to practice first. I do usually give them a chance to practice first. من همیشه بهشون یه زمانی میدم که practice کنن، تمرین کنن. Now, what about those students who have problems listening to English? What about those students who have problem listening to English? Problems listening, that's common too. Problems listening, that's common too. این هم یه چیز رایجیه. Native speakers, for example, people from the UK or Australia or the States, speak really fast. And Native speakers یعنی که کسایی که زبون مادریشون در واقع اونایی که خیلی پروفشنال صحبت میکنن یا مثلا زبون مادریشون native speakers. مثلا ما نیتیو هستیم تو فارسی. خب میگه native speakers ها مثل کسایی که people from UK, Australia or state و United States در واقع منظورشه. They speak very fast. it's difficult to understand them. Yes. And it's difficult to understand them. Students should practice listening to native speakers. Students should practice to listening to practice to listening to native speakers. Fortunately, if they have the internet, there are lots of opportunities. Fortunately, خوشبختانه, if they have an internet, there are lots of opportunities. خیلی فرصت زیاده براشون. They can listen to the news and to podcasts. They can listen to the news and the podcasts. But even better is to go on YouTube and حتی بهتره که برن توی یوتیوب. watch film clips.
watch film clips. When we can see the people speaking, it makes it easier. When we can see the people speaking, it makes it easier. We can watch the mouth and the hands and the body We can watch the mouth and the hands and the body language. وقتی به لبش و حالت دستش و اینا دقت کنی, it helps you understand. language, and it helps us to understand. And using subtitles? And using subtitles in subtitle هایی که مثلا خیلی از معلم ها اعتقاد دارن که مثلا سابتایتل نباید استفاده بشه, نه سابتایتل انگلیسی. مثلا که پارسی میخواد بگیره, سابتایتل پارسی زیر فیلم مثلا میتونه دانشجو رو تنبل کنه. تا حدودی درسته, ولی مثلا برای اولش خیلی نیازه به نظر من. مثلا از یه جایی به بعد کلا سابتایتل و سابتایتل انگلیسی بشه. Some teachers say we shouldn't use them, ever. I'm not sure that's a good idea. Subtitles can be a real help. Students can see the difference. I'm not sure that is really, I forgot what she said, but she said that subtitle could be good when the student wants to. Differences between the spelling and the pronunciation of words. این راجع به سابتایتل انگلیسی صحبت میکنه. میگه دانش آموزا میتونن differences between spelling and the pronunciation of the word متوجه بشن. مثلا یه وردی که مثلا همین شودو میبینن should نوشته میشه ولی should در pronounce میشه که این کمکشون میکنه. They can see which words are swallowed. I suppose so. For me, students should use subtitles maybe the second time they watch. Okay. Yeah, for me, the student should use subtitle maybe the second time to watch. 1,000 times you have to watch, actually. You should watch. وقتی فیلم میبینی برای آموزش باید خیلی ببینیش دیگه. دفعه اول که میبینی میگه هر چی که understand کردی تموم شد رفت. دفعه دوم مثلا میگه که با سابتایتل ببینی که بیشتر یاد بگیری. And that's it. بیا حالا این جدول ببین. Student have problems listening. دومیش watch film clips on YouTube, watch the mouth, hand and body language. اینجا میگه hands and body language. And use subtitle the second time. این از این. Listen to check, we already did it. Work in pairs, discuss the question. Do you have the problems mentioned in the recording? Of course you do. Because yeah, listening part is important. Of course, in this level you have this problem. Of course, that whenever you're watching a movie, maybe you don't understand all of these things. Even me, I don't understand most of the things. Not most of the things. Some things, some new words or some I don't know, their codes. I definitely don't understand. I have to rewatch it again. And what do you think of that advice? It could be good advice. And can you add any other advice? I always tell whenever you want to listen to something, try to note down it and try to note down new vocabulary, memorize vocabulary and a sentence, not just the vocabulary. Whenever you're trying to look up the vocabulary and the dictionary, you can see the noun version, the verb version, and the adjective version, and even the adverb version of the vocab. And then try to speak, especially in this level, try to speak, try to listen. Just you should immerse yourself in learning English. I mean that your song, your movie, your reading part, everything should be in English way. I mean, yeah, in this way you can really be after a while you can see your improvement. It's gonna be obvious for you. Or whenever you want to talk, just record your voice and then listen to your voice. And then you can correct yourself. You will see what's your problem. Because while talking, you cannot understand and correct yourself. Make mistakes, correct yourself, listen to yourself. And yeah, these are so helpful. And گفتم اینم از advice های بنده بود. شد کم گفتم. خب بیا اینجا. Response to صفحه 134 کتاب تو بیار. اول من همین conversation part آسون رو بگم که گرامر نداریم.
اینو که بهت گفتم اینم جلسه پیش و این giving and responding to advice. خب phrases for giving advice. I think you should, you should, you shouldn't, why don't you, or I think or I don't think it's a good idea, and find and write the words on your notebook, okay? For example, I think you should study more. You should hear her play the trumpet. You shouldn't be late all the time. Why don't you finish your homework later? I think it's a good idea to take some lessons. Find a cheap hotel on the internet. حالا phrases for responding to advice. That's a good idea. I suppose so. یعنی که من باید این کار بکنم. باید نمیشه. I suppose so. یعنی درستش اینه که این کار بکنم. You're right. I'm not sure that's a good idea. بیا صفحه بعدش. همین خیلی ساده داری. اینا رو باید دقیقاً in order کنی و مرتب کنی. Put the words in a correct order to make sentences. این پاس کن، حل کن، بعد بیا با من چک کن. A idea, that's good. That's a good idea. B. Think I out after lesson, go shoot the V. I think we should go out after lesson. من فکر کنم بهتره که بریم out بعد درسمون. C. Not I'm sure how much money I haven't got because I'm not sure because I haven't got much money. I'm not sure because I haven't got much money. Yeah, that's right. Number D. For we out meal, why go don't? Why don't we go out for a new meal? Maybe new نداره. For a meal. Yeah. Why don't we go out for a meal? Number E. Okay, to Butler's Cafe. Let's coffee for go. Okay, let's go to a Butler's Cafe for a coffee. Okay. Then should okay, let's go to the Butler Cafe for a coffee. برگردیم. این درس هم تموم کنیم. این از اینجا بودیم. حالا read the extract below. How did the listener respond? مردم از بس اینو این برام کرده. خب they can take notes first. Let them practice in groups before they speak in front of everyone. This will give them confidence. And using subtitles, some teachers say we shouldn't use them ever. They can see which words are swallowed. swallow معنی قورت دادن میشه. من نمیدونم اینجا معنیش در واقع چی میشه. فکر کنم معنی این میده که مثلا متوجه میشن که چه وردی رو در واقع پرونانس نمیشه. من فکر میکنم، حالا خیلی مطمئن نیستم اینجا منجا، ولی کلا سوالو معنی قورت دادن میشه. خب حالا میگه read the responses, mark them. I agree, disagree, question form, or agree or not. Okay, whatever. ببین that's همونایی که الان دوباره به درس دادم. That's a good idea. I suppose so, or I think so. You're right. Or I'm not sure that's a good idea. خب یکیش نگاتیوه، یکیش نیوتراله. Not good. Neutral یعنی not good or not bad. بیا پایینش. این تمرین پایینم تمرین کنیم بره پی کارش. Look at the picture A to D below. What do you think the problems are? A. I think in the food industry. Food industry یعنی صنعت غذایی دیگه. خب ببین خودش زده you work. حالا برای اینکه giving advice I think you should work in a food industry. That's a good idea. Number 2. Use so much time watching TV, not spend. میگه you shouldn't spend
spend so much time watching TV. You're right. درست میگی. Number 3, we find a personal trainer. Personal trainer یعنی معلم خصوصی. Why؟ میشه طبق همون که به درس دادم. Why don't we find a personal trainer؟ جوابش میشه a good idea. I'm not sure it's a good idea. I'm not sure it's a good idea. Or that's a good idea. Number 4, I think idea to start going shopping together. Good. I think it's a good idea to start going shopping together. طرفم میگه I suppose so. یعنی اینکه I think so در واقع. خب, complete the conversation in picture A to D using the words in brackets. We already did. And the last one, work with 2 other students. Take turn to ask for and respond to advice. Student A, turn to page 160. Student B, turn to page 162. Student C, turn to page 164. Read your situation and explain it to the others. I've got this problem. خب این سه تا سفرم قسمت 4.3 رو برو پیدا کن بخون and that's it. If you have any question you can ask me. اینم بچه ها تموم شد. جلسه بعدم دیویدی پارت همون چیزا فکر کنم راجع برادران رایت بود. خیلی کلمات سخت و مسخره‌ای هم داره. یا حالا خیلی مجبور نیستی همش رو حفظ کنی ولی کلا دیویدی خوبیه. See you next session. ممنون از لایکت، ممنون از کامنتت. جلسه بعدی میبینمت. بای بای.